Hey, un piso de agua de centerse kilómetros de ancho. No es una autopista. No es un banco central. No es a la Fedni. LFMI. Es una franja de mar. Entre Iran. Y Oman. Y desde hace casi 3 meses es pasilo esta, esencialmente, tirado, la precio do petróleo, lego irlu, dólares por barrel, la gasolina subió, in 50% en Estados Unidos, en Mexico, el gobierno, activo subsidios, de emergencia, para frenar, el alza, en Colombia, prometieron, ver los precios, de combustibles, ya están retrocediendo. Nespaga, el litro, de gasolina, rosa los 2 euros, en algunas estaciones. Y hoy, este miércoles archeti de mayo. Hey, supuestamente, en acuerdo de paz, a punto de firmars. El petróleo que ocasía casi $10 en letters. Pero yo quiero hacerte una pregunta que nadie los medios está formulando bien. Y si el acuerdo se firma, pero los precios no bajan, y si el daño ya está, que yo voy a mostrar, hoy tiene 3 partes. Primero, exactamente está pasando con el Estrecho de Ormuz, hoy con todos duros que la mayoría de medios no están poniendo en contexto. Segundo, porque incluso en el mejor escenario el del acuerdo que se firma mañana la ideas que el mercado seguirá en déficit hasta octubre. Y tercero, los 3 escenarios concretos que pueden afectar tu economía doméstica en los próximos meses do y che tiene sentido considerar en cada uno. Dia y hey algo msq quiero senola antes de que termines este video. Hey en ganador inesperado en esta crisis. Un país que está exportando petróleo a niveles históricos mientras el mundo se queda sin suministro. Y no es Arabia Saudita. Objetivo establecer los stakes con todos duros. Una familia en Guadalajara, México. 2 hijos. Dad Gabio en febrero la naba el tank por 800 pesos. Hoy la misma cantidad de gasolina le cuesta 1.100 pesos. No cambió nada en su vida excepto un pasilo de agua a Sith. Ling kilómetros de distancia. Para entender porcha necesitamos habla de números reales. El Estrecho de Ormuz tiene apenas 106 kilómetros en su punto ms estrecho. Estos carros navegables de carga miden 3 kilómetros por sentido. 3 kilómetros. Y por esos 3 kilómetros pasaban en tiempos normales 20 millones de barrels de petróleo al día. Para que eso tenga contexto, eso es el 20% de todo el comercio marítimo global de petróleo. No de la producción mundial total del que se mueve por mar. Fuente EIA 2026. El 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos y Israel comenzaron los ataques contra Irán, Teherán respondió con una medida que cambió la economía letters mundial de un día para otro. Bloqueado el Estrecho de conditions normales. 60 petroleros se atraviesan Ormuz cada letters en los peores momentos de esta crisis. Solo 5. Lloyd's List Intelligence, Marzo 2026. El Brent, el crudo de referencia international, Q, cotizaba a 300
dólares, antes del, conflicto, luego lo, dólares, por barrel, en, su pico, en, salto de ems, del, bifendertischer, en semanas. Fuente, CNN Español, Mayo 2026. La Agencia Internacional de la Energía calificó esto como la mayor interrupción del suministro energético desde la crisis de los secos. 70. No, desde 2008. No desde la pandemia. Desde los secos 70. Fuente IA Inform Mayo 2026. Pero a número detrás de estos titulares, casi, nadie está explicando correctamente. Es el que cambia todo el análisis de lo que viene. Las reservas mundiales de petróleo cayeron 117 millones de barriles en abril, sumados a los 129 millones de barriles que ya cayeron en marzo. Morgan Stanley cifra la contracción en 48 millones de barriles diarios entre los dos meses, para que eso tenga dimensión. Como si cada data de superficie del mercado, el equivalente, el consumo combinado de Alemania y Francia juntas. Fuente, Morgan Stanley, EIE, Mayo 2026. Eso no se recupera en una semana ni. Eso se recupera en trimesters. Eso nos lleva exactamente a la pregunta que importa. ¿Por qué está pasando esto ahora? ¿Cuál es la cosa raíz? ¿Por la guerra? ¿Es el detonante? Pero hay una arquitectura de vulnerabilidad que llevaba acos acumulandos. Cuando la entiendes vas a ver por tu este tipo de crisis era casi inevitable. Zona de mayor riesgo de abandono. 3 beats obligatorios. Para pensarlo así. Imagina que el sistema energético global es una canaria que atraviesa tu edificio. Y esa canaria funciona perfectamente mientras nadie la toca. El problema es que hay un tramo de 3 kilómetros en el subsuelo. ¿Qué pasa exactamente? Por debajo de la propiedad de alguien que tiene incentivos para cerrar la llave. Es tramo de 3 kilómetros, es el Estrecho de Ormuz. Y la persona con la llave es Irán. Aquí está la cosa raíz estructural que los análisis superficials ignoran. El mundo energético lleva décadas sabiendo antes de los escenarios una cosa importante. La situación hoy mismo, 27 de mayo, es extremadamente voluminada. El petróleo cayó casi 6% el lunes cuando Trump dijo que el acuerdo estaba casi cerrado. El martes volvió a subir 4% por Cuba nuevos ataques de EEUU en el sur de Irán que comprometieron las negociaciones. Esta volatilidad en sí misma es información relevante que explicó en el escenario 2. El memorando de entendimiento contempla una tregua de lucidez durante la LACUAL. Irán normalizaría el tránsito marítimo en el estrecho. Cambio y suspendaría temporalmente algunas sanciones. Y habría liberación parcial de fondos iraníes congelados. El tema nuclear se negociaría en una segunda fase. Fuente, El Español, Infobae, Mayo 2026. Si esto se concreta en los próximos días, el Brent podría ir la zona de los 88 de las en semanas. Jeffries estima que incluso si hay acuerdo. El crudo no regresar a los niveles previos
Alaguara, en el corto plazo, proyect, en el reddit, de basa, dólares, en plazo, de tres a 6 meses. Fuente, Jeffries Bank via CNN, Mayo 2026. Porcho no CMS. Por el dano estructural a los inventarios, no desaparis dn d'aparatro. La I proyecta, QL mercado, segura en déficit. Hasta octubre incluso si el tráfico. Por omas empieza, a normalizars en junio. Duente. El economista es. Mayo 2026. Impacto en bolsillo. Escenario base. Alivio gradual en gasolina. Y energía en los próximos del civ. Meses. El volta a los precios. De enero. Las familias que tomaron decisiones financieras basadas en ingresos de remesas denominados en dólares podrían ver cierta recuperación del tipo de cambio. Hay factores reales que pueden hacer fracasar el acuerdo. Israel no está participando directamente en las negociaciones y ha rechazado públicamente algunas condiciones. Los senadores republicanos ni están criticando las concesiones a Irán y Tehran advierte que garantizará la seguridad de Ormuz. June presencia extranjera una posición que choca con las demandas de Washington. Fuente, segundo enfoque, The Objective, Mayo 2026. Si las negociaciones se rompan y el conflicto una con intensidad. La consultora FGE Nexantica proyecta que una interrupción de 6 semanas llevaría el Brent físico a superar $UOC por barrel. Fuente, El Financiero, MX, Abril 2026. El escenario, MS Severo, del Banco Central Europeo. Contempla el Brent en $6 y una reducción a la mitad del crecimiento económico de la zona euro. Alemania ya recortó a la mitad sus previsions de crecimiento. Fuente, El Financiero, MX, Abril 2026. Nis contexto. Los inventarios comerciales podrían caer en niveles de esters. Operativo, es decir, el volumen mínimo necesario para que las refinerías y oleoductos funcionen hacia septiembre. Impacto en bolsillo. Escenario negativo. Gasolina en México podría romper el techo de los subsidios fiscales. Colombia tendría que elegir entre aplicar aumentos masivos de precio o endeudarse. Dólares mantendrían su valor relativo, pero el poder adquisitivo en destino sería por la inflación importada. En paga la presión sobre el Euribor y la factura eléctrica continuaría ladders. Y si el acuerdo se firma, pero las stablecoins cambian el equilibrio del misbado de duda al mismo tiempo. Espera, Degam explica, el suministro total de stablecoins en dólares alcanzó 100,000 millones de dólares en mayo de 2026, tether solo tiene 117,000 millones en la tras del tesoro americano. La nueva Ley Genius Act, aprobada en EEUU, obliga a los emisores de stablecoins a mantener reserves en la tras del tesoro a corto plazo. Fuente, Blofin Research, Being Crypto, Mayo 2026. Esto crea demanda estructural de deuda americana a corto plazo, lo que podría bajar los rendimientos del tesoro al mismo tiempo que los
bonos, a 30 ecos, seguan presionados, por el déficit, el resultado, Syria, una curva, de rendimientos, distorsionada, que complica, la política, global justo, cuando, el petróleo, baja, términos, ms simples, pueda, el petróleo badge, pero, el crédito, no sé, aberrate, al mismo, ritmo, dwy, el limita, cuánto, alivio, real, lega, al bolsillo, de las familias, que dependen, de crédito, para consumo, o hipotecas. Impact on2, bolsillo, escenario sorpresa, gasolina se estabiliza, pero las tasas de crédito permanecen altas. Alivio en energía, se compor, el costo financiero, ms elevado. Los países de la conduda, externa dolarizada seguan pagando caro. Voy a ser directo con algo. Nadie sabe con certeza cuál de estos tres escenarios se materializará, yo tampoco. Oh, yes. Lo que se puedo decir es que los indicadores que monitorio apuntan a que el escenario base en acuerdo imperfecto, Rajal. Con precios que bajan pero no colapsanes, LMS probable en los próximos 100 días, pero la ventana de incertidumbre es enorme. Eso en su mismo, isa, en costo económico, real para las empresas, los gobiernos, las familias, que no pueden planificar. Che pueda hacer alguien en esta situación. Hey tres,